What would you do if your life materializes into a real person? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and a very good morning I bid to everyone. My name is Kaisah Khadijah Mama Hasan from class 3E and House Masuri. Today, I will be doing a book review about the book titled The Time of My Life, written by Cecelia Ahern. Do you know that Cecelia's first novel, P.S. I Love You, became an international bestseller and was adapted into a major motion picture starring Hilary Swank? Her subsequent novels, Where Rainbows End, If You Could See Me Now, and many others were also bestsellers. Cecelia also co-created the ABC Emmy Award-winning TV comedy Samanthahu, and adapted her own novella Mrs. Whoopi for the stage. Cecelia's book are published in 46 countries and have collectively sold over 15 million books. And have collectively sold over 15 million copies. Wow, isn't that amazing? Now here's a summary of the book. The main character, Lucy Silchester, is stuck in a rut. And on the verge of turning 30. Still pinning on her previous love, and in a work she finds torturous, Lucy hides the truth on a continuous basis. Especially for herself, Lucy goes around pretending everything is fine and deteriorates the truth to save face. In the story, Lucy's life becomes a literal character. Life calls Lucy to an interview as an effort to force her to deal with the way she has been neglecting and ignoring her life, and lying about the way she handles things on a daily basis. After a long time of ignoring life's call, Lucy eventually goes to the appointed time and place, and is shocked and disgusted to meet a disheveled person, unkempt, unshaven, and has a forehead with flaky skin. Yuck. After facing her shortcomings, Lucy is reluctant to take action, but her life throws obstacles in her way, forcing her to face up to facts. While solving some of her problems, Lucy realizes that some of her realizes that her life is being more good looking too, better groomed, and shaven, and smelling better too. The reason why I like this book is because although the story may vary from reality,
Even though the story might be far from reality, it forces readers to give thought towards their attitude towards their life, and question whether they are denying the chances of living a better whether they are denying the chances of living in a better and more worthwhile fashion with just a little more effort. So before I end my book review, allow me to read one quote I found interesting and inspiring from this book. As long as you're around, your life is too. So just as you shower love and affection and attention on the husbands, wives, parents, children, and forever friends who surround you, you have to do so equally with your life, because it's yours, it's you, and it's always there rooting for you, cheering you on, even when you feel like you can't do it. I gave up on my life for a while, but what I've learned is that even when that happens, and especially when that happens, life never ever gives up on you. Mine didn't, and we'll be there for each other until those final moments when we look at each other and say, thanks for staying until the end. That's the truth. If you're interested in reading this book or any other type of book, feel free to come to the library as it has one of the best facilities in the world. Okay, I'm exaggerating, but please do come to the library during your free time. That's all from me. Thank you. Assalamualaikum dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua. Nama diberi Raja Sarah Shahida binti Raja Faizal dan saya dari kelas 2K dan dari rumah Tun Fatimah. Jadi berdirinya saya di sini untuk meresensikan sebuah buku yang bertajuk Arrogant Girl. Jadi buku ini ditulis oleh seorang penulis ketika dia berumur 12 tahun. Nama diberi Nur Ayuni binti Rodzan Khairul. Dia dilahirkan pada 4 Januari 2004 dan kini dia sedang bekerja sebagai pensyarah perubatan dan kerjasamanya adalah menulis buku. Jadi, mesti kalian rasa, mengapa saya memilih buku ini? Buku ini nampak agak kebudak-budakan. Apa yang menarik tentang buku ini dan kenapa saya memilih buku ini adalah kerana dia mempunyai banyak pengajaran yang boleh diolah. Jadi, dan dia tidak gagal untuk menyampaikan pengajaran dan tujuan sebenar yang hendak disampaikan oleh buku ini. Jadi, tanpa melengahkan masa, mari saya meneruskan dengan kisah buku ini sebanyak sedikit. Jadi, buku ini menceritakan tentang seorang gadis yang bernama Wani. Wani ini merupakan seorang yang sangat sombong dan dia sangat degil. Dia juga derhaka kepada kedua-dua ibu bapanya. Jadi, sikap Wani 100% berubah apabila dia bertemu dengan dia. Dia berubah kerana apabila pertemuan mereka berdua sangatlah rapat sehinggalah dia membukakan sesuatu rahsia yang dapat mengubah sikap Wani 100%. Jadi, seperti yang saya beritahu sebelum ini, bahawa buku ini dapat mengeluarkan banyak pengajaran. Antara pengajaran yang saya dapat daripada buku ini, bahawa setiap orang, setiap manusia dan setiap hamba Allah yang ada di muka bumi ini dapat berubah. Cara yang kita dapat boleh lakukan untuk berubah adalah dengan mencari kawan yang positif yang boleh mendorong kita ke arah jalan yang benar. Lepas tu,
kalau kita tak jumpa kawan yang macam yang boleh membantu kita, yang tak dapat untuk support kita, kita boleh kita hanya perlu yakin kepada diri sendiri dan percaya bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa bersama dengan kita. Di mana kita ada, di mana Allah itu ada, dan jangan rasa bersedih. Jadi, kenapa buku ini juga sangat menarik perhatian saya? Dia sangatlah dia dapat memberi impak kepada pembaca. Jadi buku ini dapat dikaitkan dengan pada zaman kini kerana kalau jika kita lihat pada zaman kini ramai saja remaja yang sombong derhaka kepada ibu bapa mereka. Jadi mereka boleh membaca buku ini untuk mengambil pengajaran daripadanya. Dan kita boleh berubah di mana-mana saja. Baiklah, jika di dalam buku ini juga ada praktis macam mana wani boleh berubah. Jika anda mahu mengetahui praktis yang ada dalam buku ini, anda boleh dapatkan buku ini di PSS Tunku Kusha College. Dan ada di Tunku Kusha College, PSS Tunku Kusha College ini terdapat juga banyak lagi buku-buku genre yang anda boleh baca di sini. Baiklah, sekian itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Sudah hampir 3 minggu berlalu, hari terakhir setengah daripada kita pulang bermalam. Saya pasti ramai di antara kita pasti rindu akan masakan yang ada di rumah, sudah tentu tiada di sekolah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua. Nama saya Nur Anati Hamdan dari kelas 2K. Buku yang saya pilih untuk diulas pada hari ini berjudul Makanan, Tradisi, Masyarakat Melayu karya Subaidah Abdul Mutalib. Harapan Subaidah dalam menulis buku ini agar pembacanya dapat mengetahui dengan lebih lanjut tentang masakan makanan tradisi Melayu dengan lebih lanjut serta asal-usulnya. Subaidah juga merupakan penulis buku yang telah menulis berbagai lagi jenis buku tentang makanan masyarakat Cina, masyarakat India dan sebagainya. Berbalik kepada pernyataan yang saya sebutkan tadi, apabila pulang ke kampung, saya amat suka akan masakan nenek saya iaitu dodol. Dalam buku ini terdapat tentang dodol. Dodol baru saya tahu bukan sahaja di Melaka, malah dodol juga amat terkenal di Johor dan Pahang. Dodol juga merupakan makanan tradisi Melayu yang amat terkenal dan menarik para pelancong untuk datang ke Malaysia. Dan buku ini juga memberitahu bahan-bahan untuk membuat dodol seperti garam, gula pasir, gula melaka, tepung beras dan santan kelapa. Proses untuk menggancang dodol hendaklah secara berterusan hingga dodol menjadi pekat dan lekat serta boleh diangkat dan tidak melekat. Selain itu, dodol juga hendaklah berwarna coklat tua. Dodol yang berwarna coklat tua biasanya pasti berasa sedap dan menarik. Dodol juga perlulah bertekstur pekat serta tidak melekat pada tangan. Selain daripada itu, terdapat banyak lagi makanan yang terdapat dalam buku ini. Terdapat 47 masakan yang terdapat dalam buku ini.
Jika anda tertarik untuk melihat makanan tradisi Melayu kegemaran anda, jumpalah hadir ke pusat sumber sekolah ini untuk mendapat dan menerokai lebih lanjut tentang makanan tradisi Melayu kegemaran anda. Bukan itu sahaja, di pusat sumber sekolah juga terdapat banyak lagi makanan-makanan yang terdapat banyak lagi buku-buku berkaitan makanan dan sebagainya yang boleh menarik perhatian anda. Ingat, membaca jambatan ilmu. Dengan itu saya mengakhiri ulasan buku saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. In shadows of marsh and mist, Pip dreams of a fate unkissed. Great expectations await to bear, choices made, a life laid bare. Assalamu alaikum and good morning. I'm Aleesya Sofea from class 2E, House Tun Fatima. From what I just said earlier, today I shall be sharing with you a book that I just read recently, entitled Great Expectations by Charles Dickens. Now this is actually an adaptation by Peter Max, so it's quite shorter than the original version. Great Expectations follows the journey of an orphan named Pip, who was raised by his cruel sister and her blacksmith husband. One day, as he visits his parents' grave, he encounters an escaped convict and helps him, setting off a chain of events that will shape his life. Pip then receives a sudden inheritance, paving the way for him to move to London and pursue life as an educated gentleman. The story explores themes of social life and the consequences of one's choices. What I like about this book is the struggles that Pip goes through are faced by most people at some point in life. Now, about the author, Charles Dickens, he was born in 1812 in Portsmouth, England. Due to the several hardships that he faced when he was a child, he was determined to work harder for a more respectable life and to climb the social ladder. He landed jobs as a journalist for newspapers such as A Mirror of Parliament and The True Sun. And that's all for me, thank you.